Aliou Cissé, did you have a relationship with him? Aliou Cissé ndax bokk nga moom. Aliou Cissé bi ma ñëwee State House moo nekk suma first platoon commander. Aliou Cissé was my first platoon commander when I came to the State House. You had a good relationship with him? Jokkoo bu ratax ngeen am. Waaw. Yes. Ibuloo nag. Ibuloo moom moo nekk suma first CI moo demee training school chief instructor. He was my first chief instructor when I got to the training school. And Alpha Ba? Alpha Ba bu ma pass out Fajara Barracks moom moo ma njëkk welcome as a RSM. Alpha was the first person to welcome me as an RSM when I passed out from the training school in Fajara. And Masire Jame, Yaya Jame's sister, did you know her? Masire Jame na jigéen Yaya Jame la woon xam nga ko. Masire xamoon naa ko Kanilai. I knew her in Kanilai. Did you have a relationship with her? Ndax am nga benn jokkoo ak moom? Déedéet. No. Moom xam naa ko nii rek waaye miinante wuñ. I just know her ordinarily, but we were not close. And you had a good relationship with at least 4 of these people? Yow nag am nga jokkoo bu ratax ak ñeneent ci ñoom ñii. When they were brought down and you knew that these guys were going to be killed, obviously you would feel sorry for them, didn't you? Biñ leen wàccee ci moto bi te mu óor la ne ñii ñoom dañ leen a dem rek pour rey leen yërëmuloo leen ndax. Ma ñooñu depuis ñu téye leen sa laa leen yërëm. I was sympathetic Just to this. answer the question. Suma yaram daw na. I felt pity. You, at that point, you felt you should not participate in this actual execution. Is that the case? Jamono boobu nag da nga yëg ne waruloo bokk ci rey ñooñu. Ndax loolu moo xewoon moo la daloon. Waa si suma xel xalaat naa loolu. Yes, in my mind, I thought about that. And you stepped aside because you did not want to participate. Noonu ci nga beroo na dal di taxawee boor ndax bëgguloo woon a bokk ci rey bi. Man fuñ ma ndigal buñ ma jox. No, the orders that they gave me, ci ndigal boobu laa wee. I was operating on those orders. So dañ ma wax ne ma toog si moto yi foofu laa toog. So they told me to sit inside the vehicle, and that was where I sat. You see, everything you said is exactly in line with what Malik Jatta said. Gis nga lépp loo fi wax rek dafa méngoo ak li nga xam ne moom la Malik Jatta wax. Except the point dem des rek that you claim to remain in the vehicle. Fi nga waxee ne yow ci biir moto bi nga des. But Malik claims you were there at the point of execution. Waaye Malik moom li mu wax mooy ne yaa ngi teewoon ci fañ leen doon rey. Even though you did not pull the trigger. Te wax na ne dëgg la nag ne yow soxewuloo bal waaye yaa ngi fa teewoon. Comme tey. Like today. Su ma waree wax ne. If I were to say that. maa ngi fa taxaw. That I was standing there. Te gisuma. And I did not see. Dama fen. I would be lying. Si moto bi laa am. I was always. But that is precisely the point. Loolu mooy mbir mi nag. You know. Yow xam nga ne. If you change your story. Soo weccee li nga wax. About being present in the actual execution. Ne yow taywuloo woon ca fañ doon reyee. You would be called out for lying again. Kon dinañ la génne ci danga fenaat benn tey. That is why you are sticking to this story, which is the same story you gave in the Dawda Nyasi incident. Loolu moo tax nga téye benn tey ci lii rek mu xam ne moom ak li nga wax ci Dawda Nyasi yëpp benn. But let's take you a few steps backwards. ñu delloo la gannaaw tuuti. 2 minutes ago or about a minute ago. ñaari minute wala benn minute ci gannaaw You rek. confirmed that when Man Lafikor was brought out, ñoo génnee Man Lafikor. you knew amoon nga ne. that this was your uncle. Kii sa nijaay la. And he was going to be executed. Te dañ ko yóbbu pour rey ko. Do you? No, waxuma la foofu de. I didn't say. Man fu ma la wax. I didn't tell you there. Fi ma laaj moo nekk Aliou Cissé ak kii naka. That was before. Loolu balaa la woon. Just a minute ago. Sànqa benn minute ci gannaaw rek. I asked you. Laaj naa la. That Man Lafikor was brought out. Ne Man Lafikor dañ ko génnee. You confirmed yes. Nga wéral ne waaw. I told you knew that your uncle was going to be executed. Ma ne la xam nga ne sa nijaay la ñoo yóbbu nii pour rey. You said yes. Nga ne ma waaw. I told you you felt bad about that. Ma ne la ndax sa yaram dawoon na ci mbir yi. You confirmed yes. Nga wéral ko ne waaw. Is this true or false? Man lu ma understand si li nga ma wax. According to my understanding of what you said to me, danga ma laaj.
You asked me ban relationship la am ak Malafi. what relationship I had with Loolu la Malafi. understand waaye pour ma ne la Malafi génnee nañ ko place wala nii. Xëy na maybe tam man suma noppa yi moo ko déggu bu baax waaye. That is my understanding, but to say whether Okay, let's forget about Manlafi. léegi nañ fàtte mbiri man la fi. I also asked you laaj naa la itamit that Aliou Cissé, ne Aliou Cissé and he was taken out dañ ko génnee from the vehicle. ci moto bi. You saw him. gis nga ko. You said yes. nga ne waaw. That you knew he was going to be executed. xamoon nga ne dañ koo rey. You said yes. nga ne waaw. And then I moved on. ma continuer. I asked you about Alfaba. ma laaj la mbiri Alfaba. And you said yes. nga ne ma waaw. You knew that your company RSM nga ne xamoon nga ne sa was compagnie going to be RSM boobu executed. tam dañ koo rey. And you felt bad about it. nga ne sa yaram dawoon na ci. So the thing is, Mr. Witness, you could not have known that these people were there to be executed if you did not look at them or look at what was going to happen at that location. If you just remain in the vehicle, manning your gun, giving your back to what was happening, you would never get to see who was there. mbir mi mooy soo desoon ci biir moto bi rek joxe sa gannaaw ni ko toon doo doon xam li nga xam ne moo fa doon xew bay xam ne kii moom la ñoo yóbbu pour rey wala kële la ñoo yóbbu pour rey ni kon doo ko doon xam. waaw ma ne. Yes, I said. Aliou Cissé moo dugg ci moto bi mile 2. When Aliou was getting into the vehicle at mile 2. We are not talking about mile 2 waxuñ now. mbiri mile 2 fi mu nekk nii. We went through that particular point. foofu romba nañ ko. Now we are talking about the forest. léegi mbiri àll bi la ñoo wax. What happened at the forest? li xew ci àll bi. waaw lu happened ci àll bi loolu laa bëgg a wax ni. That is what I want to talk mile about. 2 la duggee foofu laa ko gis. so bu ma wàccaat tam. foofu laa xamee ne moom moo duggoon ci moto bi. He got into the vehicle from mile 2. That was why when he was alighting, I knew that he was the one getting out of the vehicle. Was it only him you recognized? moom rek nga xàmmee. moom kii naka Alfaba moom mile 2. Alfaba, mile 2. And who else? ak kan. non ma ñooñu rek laa mun a wax waaye after. Those are the only individuals I can talk about. But after, within ourselves, ñu di neen suñ toogee. when we sit suñ dee waxtaan. and have discussions, after when we sit amongst ourselves suñoo waxtaan. and have our discussions suñu yeneen mbokki soldaar yi. with other of our soldier colleagues, ma dee dégga. I usually hear ñuy wax. them say, ak si newspaper yi media bi. And do you know how these people were killed? xamoon nga nii naka lañ leen reyee. déedéet xaw ma naka lañ leen reyee de. No, I did not know how they were killed. Okay, let me read out to you from Malik Jatta's statement what he had to say. xaaral ma jàngal la ci kàddu Malik Jatta yi mu fi wax. And I read from paragraph 14 of his statement. ma jëlee ko ci fukkeeli xit bi ak ñeneent ci kàddu yi. And he said as follows, and I quote, te lii la wax. "My second to last operation to the well was the case of Daba Marena, former NIA director, Ibulo, Alpha Ba, Manlafikor Aliou Cissé, together with Julia and Masire Jame. Lieutenant Yusufa Sanyang, Sergeant Seni Jamme, Bora Koli, Lieutenant Sehu Jallo, Corporal Omar Jallo. On the ground, they found us with Ismaila Jame, Michael Korea, Michael Jata, Sana Manjang, Aliou Jeng, and others. We met in Fonyi and entered the garden where the well was. Is this true or false?" What Malik Jatta said, I don't know how he know about all these things. Because what he know is not what I know. I was a private soldier by then. I have my limitations. Speak in Wolof, please. Okay. Comme jamono yoyu. At that time, I'm private soldier la. I was a private soldier. Awma ben grade. I did not have any rank. rank. Malik Jatta information bu mo muna am.
Maybe Malik, the information that he was privy to, man duma ko mëna am. I was not. Can you tell us, from what I have read out, what is there that Malik Jatta knew that you could not know? ndax di nga mëna waxal ci lima fi jangani légui ndax amna ci dara lo xamné Malik Jatta xamna ko te yow mënuloo ko xam. Alal ma nga bantuwaat ko Madina. Can you please repeat it so that I can hear? My second to last operation to the well was the case of Daba Marena, former NIA director, Ibulo, Alfaba, Manlafikor, Aliou Cisse, together with Julia and Masire Jame. Is that something you did not know about? Lima wax ni ndax xam nga ko wala xamuloo ko. Wali xam naa ko. I knew this one. Lieutenant Yusufa Sanyang, Sergeant Seni Jame, Bora Koli, Lieutenant Sehu Jallo, Corporal Omar Jallo, and Ismaila Jame, Michael Korea, Michael Jatta, Sana Manjang, and Aliou Jeng, and others also participated in the operation. Is this something you know or did not know? Ñi mu lim ni mu ne ñi bokk nañ ci operation bi li lo xam la ndax xamuloo ko. Man lolu day amna luma ci jaaxal tuuti. Something surprised me a little bit. Ko fu mo némé ñom Seni Jami ak ñooñu man gisantewu ma ñom. Where he is naming Seni Jami and the others, those people I did not see them. Man mom la dégg mu ko wax. I heard that from him. Mo ko don déglu mo testify ci TRRC. When he was testifying here at the TRRC. Waaye man ñuma demal. But those that I went along with, man suma team members rek la fa gis. I only saw members of my team members. When you went to, okay, let me break it down. Is it typical, is it not, that operations of the junglers, some people or some members of the patrol team would meet you somewhere in the Fonies and join in? Would that normally happen? Ndax dina dé faral bu fekkee ne jonglers yi ñu ngi am operation bu ñoo def ñenn ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di wax patrol team dañ né dem di leen fa fekki wala déet. Déedéet. No. At time boobu. At that time, patrol team yoo xam ñaari team la woon. There were two patrol teams. Team yi Bomba mu fa. There was a team of Bomba. Ak team yi Tumbul. And Tumbuls. Ay ñun biñ nekkee Kanilai. But when we were in Kanilai, team ki naka Bombardier known as Kausu Kamara. The team of Bombardier known as Kausu Kamara. ñoom dañ ñëwoon nekk Kombo. They came and stayed here in the Kombo. Ay su fekkee ne beneen team ang fa. But if at all there was another team, no, man loolu man xawma ci de. Then I do not know anything about it. Wax dëgg. Ismaila Jame, was he a member of your team? Ismaila Jammeh dafa bokkoon ci sa team bi. Waaye jamono Ismaila Jammeh mu ngi woon ci team bi. At the time Ismaila Jammeh was in the team. Was he in your team or in another team? Ci sa team bi la bokkoon wala ci beneen team la bokka. Moom mu ngi woon ci suñ team. Was in our team. How about Michael Jatta? Naka Michael Jatta nag? Michael Jatta mu ngi woon ci suñ team. Michael Jatta was in our team. How about Michael Korea? Michael Korea nag? Michael Korea time boobu mu ngi woon ci team yi Bomba. Michael Korea at the time was in Bomba's team. Bora Koli? Bora Koli nag? Bora Koli moom itam mu ngi woon ci team yi Bomba wi. Bora was also in Bomba, Kausu Kamara's team. Essentially, this was a joint operation of the two teams. Lii dafa mel ni operation la boo xam ne yéen ñaari team yi yéen a ko bokka. Déedéet man gisuma fa beneen team de. And this made sense. I did not see members of the other team. You mentioned only 7 participants in this heinous crime. Juróom ñaari nit ñoom nga fi tudda ñoo xam ne ñoo bokkoon ci operation bi. Parce que man ñu laa nekkaloon ñoom laa jógandoo mile 2 ba fuñ aaga. Because those are the people that I was with. Those are the people that we left from mile 2 with until we got there. And 7 people were executed. Juróom ñaari nit ñoom lañ rey. Wow. Yes. And perhaps it would make sense to reinforce the team. Don't you think? Bon nag dina jaado pour ñu boole waat kuréel bi team boobu noonu.
loolu moom xawma ci dara nag wax dëgg neex yàlla. That one, I cannot say anything about ma la it. wax lu ma xamut. Frank to God, I don't want to tell you something that I don't know. Is it your testimony that only these 7 people you mentioned participated in this operation, or there may be more you cannot remember? yow ci li nga wax mooy juróom-ñaari nit ñi rek ñoom ñoo bokkoon ci opération bi wala am na ñeneen ñu ci bokk yoo xam ne mënuloo leen a fàttaliku. man ñii rek laa fa gis de. These are the only individuals I saw. Obviously, Malik Jata knows all these people, doesn't he? Malik Jata moom xam na ñoom ñëpp ndax. am na ñaan. He knew All the people I have mentioned. ñii ma tudda nii ñëpp. waaye moom mun na leen a xam. Yes, he could know them. You think he lied or made a mistake about who was present during this incident? foog nga ne ndax dafa fen wala dafa juum ci ñi nga xam ne ñoo fa teewoon. moom ndax dafa fen ndax fenut man loolu mënuma cee wax dara. Well, whether he is lying or not, I cannot say anything about it. te ñami moom lu mu gis. Maybe, according to what he saw, moom loolu la explain. that was what he explained. waaye man wax dëgga. But for me, frankly, li ma xam. what I know loolu laa leen wax de. is what I told you. But one thing that he did not make a mistake about was your presence. waaye leen nag ci li nga xam ne daal juumu ci mooy sa teewaay yow. suma teewaay si fan. My presence where? In the forest. ci àll bi. waaw maa ngi woon si àll bi. Yes, I was in the bush. Mr. Witness, in your head, in your own mind, does it really make a difference that you did not pull the trigger in the execution of these people? seede bi ci sa wàlli xel ak ci sa wàlli xalaat. You think that because you did not pull the trigger, you have no responsibility for the killing of these people? foog nga ne comme que Is yow that how you soxlawuloo thinking? bal bi rek bokkuloo ci ñi nga xam ne ñoo rey ñooñu. noonu nga ko xalaatee yow. nekkuma di xalaatee noonu. I am not thinking like Okay. that. So now let's take a few steps backwards. From mile 2, you knew that these people were going to be léegi ñu executed. dellu gannaaw tuuti ba ngeen a jógee mile 2 xamoon nga ne nit ñi dañ leen a rey. xaw ma ko de waaye dama ko suspect. I did not know it, but I suspected. You told us wax nga ñu. here. i You first said you suspected. njëkka nga wax ne da nga foogoon. Then I put it to you that you knew they were going to be executed. You said danaa gi yes. ma xamal la ne xamoon nga ne dañ leen a rey nga ne ma waaw. Do you recall that? fàttaliku nga loolu. kon moo la waree nga léegi-léeg wax neew. Do you recall As I that? said to you, I talking is not recall that. easy. Yes, I recall that. You accepted that you knew that these people were going to be executed. yow nangu nga I ne accept. xamoon nga ne dañ leen a rey. And you participated in escorting them te bokkoon nga ci ñi leen to the jiital place of execution. gunge leen ba fañ leen a rey ji. waaw. Yes. You saw the plastic bags over their heads, gis nga didn't mbuusi you? naylon ñuy sol ci seen bopp yi gis gisuloo naa ko. ko. Yes, I saw them. You still went along. benn tey nga dem. waaw because order la. Yes, xaw ma sañ-sañ. because it was an order. I did not And have. they were being taken to that location because of an order, correct? te dañ leen yóbbu ci fañ leen yóbbu noonu ngir ndigal buñ leen jox. waaw. Yes.